In case. The last name. Then making key some other. Okay, thanks. And then yeah, I went to pop. Cute. So cute. Yeah. Very shy. You waiting for me? No. Panchalia boy. සෑම දිනාටම සුබ වාසනාවන්ත අලුත් අවුරුද්දක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Monks is wishing everyone a very happy new year. අලුත් අවුරුද්දට එහෙම ආශිර්වාද ඔබලාට ඇති වෙන්න ලැබෙනවා මේ කාලය තුල. Monks says you get enough blessings in this time period. හැබැයි ගිය අවුරුද්දෙත් ලැබුණා. Maybe in last year also you got many people wishing you a happy new year. ගියා ඊට ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දෙත් ලැබුණා. Maybe the year before also you got many wishes and blessings. කොච්චර හරි කියනවා නම් සතවර්ෂයේ ලැබෙනකොට 1999 ඉවරනකොට කොච්චර ලැබුණාද? If we think about it, at the end of 1999, how many wishes did you receive? හැබැයි ඒ ආශිර්වාද වලින් තමන්ගේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන සියල්ල ලැබුණාද? But from all those wishes and blessings, did you receive into life all what you wanted from life? ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන සැපත සතුට සැලසුණාද? Did that happiness and comfort you wanted in life, did that come to you? අපි කොහොමත් අලුත් දේවල් වලට ගොඩක් කැමතියි. Anyway, we like new things. අලුත් ගෙවල් දොරවල්, අලුත් යාන වාහන, අලුත් ඇඳුම්. New houses, new vehicles, new clothes. අපි අලුත් අවුරුද්දක්. How long is your Zoom call? Also. අපි අලුත් අවුරුද්දක් එනකොට recorded. I can play it later. Oh, right. On the call, go on mute, please. Thank you. You wait. Let me turn the power off. Okay. Sorry. Could everyone go on mute, please, on the call? ඉතින් අපි කතා කරේ අපි අලුත් දේවල් වලට ගොඩක් කැමතියි. අලුත් අවුරුද්දට ගොඩක් කැමතියි. So I was saying we all like new things and we really like a new year. ඉතින් දැන් මට නම් අලුත් අවුරුදු 55ක් ලැබුණා. Monk says I've received 55 New Years. ඔයගොල්ලන්ට කොච්චර ලැබුණාද දන්නේ නැහැ. I don't know how many you received. හැබැයි අලුත් අවුරුද්ද සැබෑ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න ඕන විදිහට ගොඩක් අය තමන්ගේ අලුත් අවුරුදු බාර අරගෙන නැහැ. But many people have not received the new year in the way they want to receive a new year. ඒක ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි. ඒක නිතර හිතන්න අවශ්‍ය නැති වුණාට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන දෙයක් තව තියෙනවා. There is something else. It comes on. වාගේ අනාලේ. අරනෝන කෙනෙක් කවුරුද දාන්න. Because someone else's mic's on. Yeah. ඒ නෝන මයික් ඔන් කරලා. නේ? Then off කරන්න. හරි නේ. හරි. Yeah, someone else put their mic on. Yeah, so the monk says there's something else we need to think about during this period that perhaps you're not thinking.
ඇත්තටම මේ හිතන්න ඕන දේ තමයි අලුත් අවුරුද්දක් ලැබෙනකොට අපිට පොඩි පාඩුවකුත් වෙනවා ඒකම. And that thing that we need to think about is that when we receive a new year, we actually have a small loss during that time. ඒක තමයි අපිට අවුරුද්දක් නැති වෙනවා. That is that we lose a year. එතකොට අපි කවුරුත් පිළිගන්න දෙයක් නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි දවසින් දවස මරණයට ලං වෙනවා කියන එක. So we all have to accept that day by day we are getting closer to the end of our life. සමහර අය ගැන හිතන්නත් කැමති නෑ. Some people don't like to think about this. ඒ වුණාට මම කියන්නේ දැන් බොහෝ විට දැන් මගේ පන්සලේ නම් අලුත් අවුරුද්දක් ලබන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ පන්සලේ ගබඩාවේ තියෙන ඒවා අපි දින පරීක්ෂා කරනවා. පරීක්ෂා කරලා ඒ කාලේ ඉක්ුත් වෙන ඒවා එළියට දානවා. Monk says in my temple, when it's coming to the end of the year, what we do is we go through everything in our stores and check kind of the dates, and whatever that is kind of close to expiry, we try to use it or get rid of it. දැන් ඔයගොල්ලෝ උනත් යම් බඩුවක් ගන්න ගියාම සුපර් මාකට් එකේදී කල් ඉක්ුත් වෙන දිනේ බලනවා. When you go to the supermarket, before you buy something, you generally check the expiry date. හැබැයි කල් ඉක්ුත් වෙන දිනේ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ භාණ්ඩේ මැරෙන දවස. So what do we mean by expiry date? The day that that item expires. එතකොට ඒ හැම එකම මැරෙන දවස හොයන අපි අපේ මැරෙන දවස ගැනයි හොයන්න කැමති නැත්තේ. හිතන්න කැමති නැහැ. We who check the expiry date of everything, why do we not like to think about our own expiry date? ඉතින් ඒක නිසා ඇත්තටම අපිට අපේ හරියටම මරණයට පත්වන දිනේ හොයාගන්න බැරි වුණාට අපිට ඊටාම පැහැදිලි අපි අවුරුද්දකින් එකට ලං වුණා කියන එක. But even though we don't like to check on our expiry dates, but at the end of the year, we know for sure that we are 1 year closer to it. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ ජීවිතේ අපි එතකොට අලුත් අවුරුද්දක් ලබනකොට ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අලුත් අවුරුද්දේ එක අවුරුද්දක් අපිට අහිමි වෙච්ච හින්දා අපිට ටිකක් වැඩිපුර උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕනේ. So because we all lost a year in the new year, then we need to put a little bit more effort. ඒ නිසා උත්සාහය තමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ අලුත් අවුරුද්දක් ලබනකොට. So this effort is what is most important when we think about the new year. එතකොට උත්සාහවන්ත නැත්තම් එයා කොච්චර අලුත් දේවල් හදාගත්තත් ගෙදෙට්ට එයා කොච්චර ආශිර්වාද විශේෂ ගත්තත් වැඩක් නැහැ. Because if they're not willing to put that effort, and if they don't have the motivation for it, then it is pointless of how much they celebrate the new year or how many wishes and blessings they receive for the new year. ඉතින් දෙසැම්බර් අපි හිතමු දෙසැම්බර් මාසෙම අලුත් අවුරුද්ද ගැන කියලා ජනවාරි පළවෙනි දිනකටත් අපි අප්‍රමාණ ලෙස ඒක අනුස්මරණය කරලා අන්තිමට අපි පරණ පුරුදු විදිහටම අපි කම්මැලි තාලටම නම් වැඩේ යන්නේ ජීවිතේ යාට කවදාවත් අලුත් අවුරුදු ලැබෙන්නේ නැහැ. So regardless of how many wishes they receive, if anyone spends the new year pretty much the same way they spent the last year, then, and without putting extra effort and extra motivation to change, then that person will never receive a new year. උත්සාහය ගැන බලද්දී පළවෙනිම කාරණේ තමයි තමන් ගැන විතරයි ඉස්සෙල්ලා දකින්න පුළුවන්. So when we think of effort, firstly, the first focus is yourself. මොකද අපි උත්සාහවන්ත වුණොත් තමයි අපිට ඒක දිගට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. Because when we put an effort, we can take ourselves forward. ඒක ටිකක් අමාරු දෙයක්. උත්සාහය කියන්නේ සුන්දර දෙයක් නෙවෙයි. So this effort, it's not a beautiful thing. දැන් සමහර වෙලාවට මාව දැක්කහම සමහර අය හිතන ඇති මං හරි වාසනාවන්තද කියලා.
Some people maybe when they see me, they must think I'm very lucky. ඒ වුණාට මේ ලෝකේ නෙල්සන් මැන්ඩලා යම් අභියෝග තමන්ගේ ජීවිතේ මුහුණ දුන්නද ඒ හා සමාන තරමට මමත් මගේ ජීවිතේ දුක් විඳලා තියෙනවා. The monk says that to the level of obstacles that Nelson Mandela had to face, at least to that level I had to face in my life. සහ මේ මහත්මා ගාන්ධි ජීවිතේ කොච්චර ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියෙනවද ඒ හා කිට්ටුවට මමත් මුහුණ දීලා තියෙනවා. To the level of problems and the obstacles Mahatma Gandhi had to face in his life, to that level I also have had to face in my life. එහෙම කියන්නේ මං බොළඳ අදහසකින් නෙවෙයි. I'm not saying that with a light heart. ජීවිතේ ලෝකේ උත්සාහය කියන්නේ එහෙම දෙයක් නිසා ඒවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. Because the amount of effort one has to put means that you need that to face what life throws. ඉතින් ඒක නිසා උත්සාහය තුළ තියෙන අත්දැකීම් තියෙන අපහසු ගොඩාක් තියෙනවා. හරි කර්කශයි උත්සාහය. So this effort that we have to put in life, it's difficult because you face a lot of problems. It's a hard path to follow. දැන් මම තව කාරණාවක් කියන්නම් මේ පොඩි සරල උදාහරණයකට. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම දැකලා තියෙනවා මේ ලෝකේ දියුණු වෙන හැම කෙනෙක්ම උදේ නැගිටිනයි. හිරු නැගෙන්න ඉස්සෙල්ලා. I'll give another small example. One thing I have seen is anyone who is successful in life, they tend to wake up early with the sunrise. ඉතින් උදේ පාන්දර හිරු නැගෙන්න ඉස්සෙල්ලා නැගිටිනේ කොච්චර අමාරු දෙයක්ද කියලා මට මේ දවස්වල හොඳට තේරෙනවා. Before the sunrise and waking up before the sunrise, how difficult it is, I can see when I'm here now. ඒ වුණාට මම මොනම හේතුවක් නිසාවත් ඒකට ඒ කම්මැලිකමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මං කොහොම හරි හිරු නැගෙන්න ඉස්සෙල්ලා නැගිටිනවා. But I don't give in to that laziness in me. Somehow I wake up before the sunrise. බෑ කියලා හිතුනොත් ඉතින් ඇඳේම තමයි ඉන්නේ. If you think like, oh, I can't, then you will just stay in bed. ඉතින් එක එක දවසට හිතනවා කොන්ද රිදෙයි, කකුල රිදෙයි, කකුල් රිදෙයි, ඔළුව රිදෙයි එහෙම කියලා හිතනවා. හැබැයි නෑ. ඒ එකක්වත් ඕනේ නෑ කියලා නැගිට්ටාම ඔය මුකුත් නෑ. The monk says some days you think, oh, but if I wake up this early, it's cold, my knees will hurt, my back will hurt, and I'll get a headache. And all these thoughts come to my head, but I think, no, I'm going to get up, and I get up, and when I get up, none of this happen. ඉතින් මම මේ උත්සාහය පිළිබඳව හරි සරල පුංචි දෙයක් ඔය කිව්වේ. So this is an example I gave, which is a very tiny example about effort. මම ඒ ගැනත් වචනයක් කියන්න. ඒ නිසා මම ඔබලාට කියනවා මේ අවුරුද්දේ හැමදාම හිරු නැගෙන්න ඉස්සෙල්ලා නැගිටින්න පුරුදු වෙන්න කියලා. So I would recommend to each of you in this new year, try to wake up before the sun. මොකද මම මේ ලෝකෙ ගොඩාක් රටවල් ඇවිදලා තියෙනවා. Because I have traveled around the world. දැන් මට ඒක මම ඒක ටිකක් අවධානය යොමු වුණේ මේ අවුරුදු 10ට මම එංගලන්තයට ඇවිල්ලා තියෙනවා 32 වතාවක්. Mark says why this came to my mind is because I realized that in the last 10 years I have traveled to the UK 32 times. ඒ වගේම චීනය, තායිවානය වගේ ආසියාතික ඒ ජපානය ඒ පැත්තටත් ඊට වඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා. And then we saw that to China, Japan, these kind of Asian countries, the monk has traveled even more. ඉතින් මම ඒක කියන්නේ මේ මං ඇවිද්දේ කියලා අති අමුතු වැඩක් නැහැ. එතකොට මේ සමහර රසියාදු කාර්යොත් ඇවිදින ඕන තරම් ඉන්නේ ඇවිදින අය. ඒ නිසා මම මේ ඇවිදිනවා කියන එක කියන්නේ මම දැකලා තියෙනවා ඒ හැම රටකටම ගියාම දියුණු වෙච්ච අය, ඉහළට ආපු අය, හොඳට ඉගෙන ගත්ත අය, ව්‍යාපාර වලින් රස්සාව වලින් දියුණු වෙච්ච හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ජීවිතේ උදේ පාන්දර නැගිටපු අය. Why I talked about my travels and not to boast about my travels, because there are others who are travelers who've probably done more.
why I said that is to tell you that I have traveled to so many countries, and in all of those places I have met so many people, and I have seen that those who are successful, whether it's successful in their own companies or careers, or successful in their personal lives, or those who have studied and got a great education, of all of those people, the ones who have risen to the top are ones who wake up early. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ලෝකයේ තුල අපි දකිනවා ඔය චීනය වගේ රටවල් වේගෙන් උඩට එනවා. වේගෙන් සාමාන්‍ය මේ යුරෝපයේ දියුණුවට වඩා වේගෙන් යනවා චීනය දියුණුවට. So if we look at countries as a whole, we can see that like countries like China now are suddenly on a rapid rise, they're growing faster than European countries. ඉතින් ඇත්තටම එහෙ ඉන්න ව්‍යාපාරිකයෝ එහෙ ඉන්න ලොකු මිනිස්සු බැලුවහම ඔක්කොම උදේ පාන්දර නැගිටිනවා. But if I look at those people who own big companies there, they wake up super early. දැන් මිනිස්සු විතරද එහෙම නැගිටින්නේ? Is it just humans that wake up like that? නෑ. සත්තු අපිට වඩා හරි හොඳයි. No, animals are actually better at it than us. ඒගොල්ලෝ උදේ පාන්දර නැගිටිනවා. They wake up very early. දැන් සමහරලාට මං පන්සලේ ඔක්කොටම කෑ ගහනවා මේ උදේ පාන්දර නැගිටින්න කියලා. එක්කෙනෙකුට විතරයි මං කෑ ගහන්නේ නැත්තේ. In my temple, I tell off all of the ones who are in my temple to wake up early. It's just one that I don't have to tell off. ඒ අලියා. That's my elephant. එයා උදේ පාන්දර නැගිටලා ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා. She wakes up super early. ඉතින් ඒක නිසා ඊළඟට පූසෝ ඒගොල්ලෝ කොච්චර උදෙන් නැගිටිනවද? බල්ලෝ කොච්චර උදෙන් නැගිටිනවද? ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ හැටියට ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කුරුල්ලෝ කොච්චර උදෙන් නැගිටිනවද? ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ඇයි මිනිස්සු විතරක් කම්මැලි වෙන්නේ මේ උදේ පාන්දර නැගිටින්න? So when my cats and the dogs in the temple, they all wake up early. So if we look at cats and dogs and birds, all animals wake up really early. So why is it that just humans are being lazy? ඉතින් ඒක නිසා මම ඔබලාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මේ අලුත් අවුරුද්දේ තමන්ගේ ජීවිතේ පළවෙනි ගුණය හැටියට ඔබ කොච්චර අවිවේක කෙනෙක් වුණත් කොච්චර වෙහෙස මහන්සි දැනුණත් ඔබ මේ අවුරුද්දේ අලුත් අවුරුද්දේ උදේ පාන්දර අවදි වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. එතකොට දවසේ ගොඩාක් වැඩ උදේ පාන්දර අවදි වෙනකොට කෙරෙනවා සහ තමන්ට හරි ප්‍රබෝධමත් ගතියක් ඇති වෙනවා. So I would request all of you, however busy you are or whatever lifestyle you follow, in this new year, try to wake up early, and you will see that from waking up early, that you will get many things done in the day and that you will feel better. ඉතින් ගොඩක් අය මට පුජ්‍යලිකව කිව්වහම කියන දේක් තමයි උදේ පාන්දර නැගිටලා කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. And when I tell this, some people tell me, well, there's nothing to do if I wake up early. කොච්චර දේවල් තියෙනවද අපිට කරන්න? How many things we have to do to get done? එක්ක අපිට අපේ යෝග ටිකක් කරන්න පුළුවන්, ශාරීරික අභ්‍යාස ටිකක් කරන්න පුළුවන්, එහෙනම් පොතක් කියවන්න පුළුවන්, එක්ක සින්දුවක් අහන්න පුළුවන්, එක්ක බණ ටිකක් අහන්න පුළුවන්. කොච්චර දේවල් තියෙනවද? We can do some yoga, we can do some meditation, we can read a book, we can listen to a song, we can listen to a Dhamma talk. There's so many things that you can do. ඉතින් ඒක නිසා උදේ පාන්දර තමන්ගේ ජීවිතේ අවදි වීම තුළ තමන්ගේ මේ මානසික අසහනය දුරු කිරීමේ පළවෙනි පියවර බව මම පළවෙනියටම මතක් කරනවා. So Mark says, I would say that waking up early would be the first step to work to reduce any depression. ඔබට කිසියම් මානසික අසහනයක් තියෙනවා නම් පළවෙනි පියවර හැටියට තබන්න උදේ පාන්දර නැගිටින්න. So if you are suffering from any kind of mental stress or depression, then your first step to cure that should be to wake up early. දෙවෙනි පියවර හැටියට ඔබගේ උත්සාහය ජීවිතේ මේ උත්සාහය කියන එක පොදුවේ තමන්ට අවශ්‍ය හැම දෙයකම උත්සාහය කියන එක වැඩිපුර යොදන්න. So and then for anything you need to do in life, put more effort into it. අපි දන්නවා
ගොඩාක් වෙලාවට මේ මානසික අසහනය කියන එක අපට ඇති වෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වන දේවල්, අපි හිතන දේවල්, අපිට අවශ්‍ය දේවල් ඒ විදිහට නොලැබෙනකොට. So why the mind gets stress or we face depression generally is when what we want or what we expect doesn't come to us. ඇත්තටම මේ ලෝකේ තමන්ගේ ජීවිතයේ මනස දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මූලිකම දේ තමයි ඔන්න ඔය තමන් බලාපොරොත්තු වන, තමන් හිතන්නේ නැති දේවල් සිද්ධ වෙන සහ තමන් හිතන දේවල් වෙනස් වෙන ඒ ඉලක්ක ඒ අවස්ථා වලදී තමන් නොසලී ඉදිරියට යෑම. So one of the most important things is that when we are going through life and where we are aiming towards our goals, to keep going forward in the face of all obstacles and challenges. මට මතක් වෙනවා අපේ අමරාවතී හාමුදුරු මෙහෙට ඇවිල්ලා කියපු කතාවක්. Mark says, I remember now one of the things that Ajahn Amaro spoke of when he came here to give a talk. උන්වහන්සේ කිව්වා මහත්තයෙක් සහ නෝනා කෙනෙක් සහ ළමයි 3 දෙනෙක් මේ නිවාඩුවක් ගත කරන්න යම් එක නගරයකට ආවා, නිව්යෝක් සිටි එකට. The monk talked about a family, so a husband, wife, and children came to some city in America on a holiday. ඊට පස්සේ ඒ නෝනට බලාපොරොත්තු නැති විදිහට එකපාරටම S2ම අන්ධ වෙලා ගියා පැය 24ක් ඇතුළත. And then the wife, for some weird reason, got some illness and suddenly lost complete sight. So she went blind within 24 hours. තවත් දවස් කීපයක් ඇතුළත මහත්තයා ළමයි ටිකත් අරගෙන මේ ඇස් පේන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක ඉන්න බෑ කියලා එයාව දාලා ගියා යන්න. And then in a few days, the husband took the children and said, well, I can't live with a blind woman, and just abandoned her and left. ඊට පස්සේ ඇයට මුළු ලෝකේම ඇය තනි වුණා. So then she was completely alone in the whole world. එයාගේ කියලා එයාට තියෙන ඇස් දෙකත් එයාට නැති වුණා. So even the eyes that are hers, no longer hers anymore. හැබැයි එයා සැලුන්නේ නැහැ. But she kept going. එයා වහාම එයාගේ ජීවිතේ අලුතෙන් ආරම්භ කළා. And she restarted her life. එයා ඉගෙන ගත්තා බ්‍රේල් ශාස්ත්‍රය. She learned Braille. සහ එයා ඊට පස්සේ ගුරුවරියක් බවට පත් වුණා වෘත්තියෙන්. Then she became a teacher, teaching Braille for blind kids. දැන් ඇය හරීම සතුටින් ජීවත් වෙන සාර්ථක කාන්තාවක්. So he said she now lives a very happy life and she's quite a successful woman. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල අපිට අභියෝග කියන ඒවා ඔය එකක්වත් අභියෝග නෙවෙයි, අපි හරියට ශක්තිවන්තව උත්සාහයෙන් නැගිලා හිටිනවා. So nothing is an obstacle or problem in our life if we through effort can stand up in the face of it. ඉතින් ඒක නිසා බලාපොරොත්තු කියන ඒවා හරියන්නත් පුළුවන්, වරදින්නත් පුළුවන්. Our expectations, we can meet them or we cannot get them. That is, either can happen. ඒක ලෝකේ කාටත් තියෙන ධර්මතාවයක්. It's normal for anyone. ඒ වගේම කාගෙන් හරි දෙයක් ලබා ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම එක පැත්තකින් එක සිහිනයක්. And receiving something is, from the one hand, it's like a dream. දැන් අපි දන්නවා මේ ලබා ගැනීම කියන එක, තෑගි ලබා ගැනීම කියන එකට හොඳම මාසෙ තමයි මේ දෙසැම්බර් මාසය. So in terms of receiving gifts, this month of December is the best month for it. ඉතින් අපි අපේ ජීවිතේ අපිට මේ ලැබීම කියන්නේ කවුරු හරි යමක් දෙනවා කියන එක තරම් thrill එකක්. එහෙම නැත්නම් සතුටක් තවත් නැහැ ලෝකේ අපිට. For people normally to receive something, receiving a gift or something, to receive is one of the best thrills we can have. ඒ වුණාට ඒක අපිට සුන්දර දෙයක් වගේ දැනුණට ඒක මායාවක්. But even though we feel like it's something so good, it's actually just a mirage. ඇත්තටම අපිම අපේ ජීවිතේ අපි රැවටීමක් අපි කරගන්නවා. Just another trick in life.
ඉතින් ඒ ලබා ගන්න ඕනදී අපි ලබා ගන්න එක තමයි යථාර්ථය. ඊටම සුන්දර දේ. The most beautiful thing is to get what we want by ourselves. ඉතින් ඒක නිසා මේ මානසික සහනය ලබා ගැනීම සඳහා මානසික සුවය ජීවිතේ ගොඩනගා ගැනීම සඳහා පළමුවෙන්ම තමන් ගැන විශ්වාසය ඇති කර ගන්න ඕන. So to receive this mental happiness or not suffer from depression, first thing we need to do is to have confidence in ourselves. ඒක යථාර්ථයක්. This is a reality. දැන් අපි දන්නවා අපිට තියෙනවා අපේ ජීවිතේ කොටස් දෙකක්. In our lives, we have two parts. එක කොටසක් තමයි මේ කය කියලා කියන්නේ. One is our body. මේ කය කියන එකේ යථාර්ථය අපි නිතර කතා කරලා තියෙනවා. I have spoken about the reality of this body. මේ මහ පොළවේ හැදෙන දේවල් කාලා බීලා ගොඩනගාගත්ත ශරීරයක් මේ තියෙන්නේ. So what we have as this body is something that we have developed using eating food and drink that we get from the earth. ඊට පස්සේ යම් දවසකදී අපි මේ ශරීරය ආපහු නැවත මේ මහ පොළොවට බාර දෙන්න ඕන. Then one day we have to hand over this body back into the earth. ඒක අපි විතරක් නෙවෙයි එලිසබෙත් මහරජිනත් කරපු දේ. It's not just us, even great Queen Elizabeth had to do it. ඒක තමයි යථාර්ථය. That's the reality. එතකොට මේ ශරීරයේ මහ පොළොවෙන් හටගෙන ඇති වෙලා පැවතිලා ආපහු මහ පොළොවට පත් වෙන දෙයක්. So this body is something that comes from this earth and develops from this earth and then eventually goes back onto this earth. එතකොට මේ මහ පොළොවෙන් ඇති වෙලා පවතින මේ ශරීරය තුලින් නියම ප්‍රයෝජනය ගැනීම සඳහා අපිට තියෙන ඉතාම වටිනා තව ආයතනයක්. So to this body, using this body that we have got from this earth, using it to the best, for that we need another tool, and we have this tool. ඒක තමයි සිත. That is our mind. මේ ශරීරයේ සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරන්න සිත ප්‍රධාන වෙනවා. To activate this body, we need the mind. දැන් මං කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට පුටුවෙන් නැගිටින්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ නැගිටින්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඒක හිතටනේ ගන්න, හිතින්නේ කරන්නේ. So if I tell you to get up from the chair, before you get up from the chair, you have to activate the mind to get up from the chair. ඔයගොල්ලන්ට ආයි වාඩි වෙන්න කිව්වත් ආයි වාඩි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මනසින්නේ. If I tell you to sit down and then again to sit down, also you have to first think about it with your mind. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඔයගොල්ලන්ගේ ආහාර පාන ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් දොර මේ හැමදේම ඉස්සෙල්ලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මනසින්නේ. So your clothing or how you do your house, everything is activated from using your mind. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ හැමතිස්සෙම ඔබගේ මනස තමයි හැම දෙයකටම ප්‍රධාන වෙන්නේ මුල් වෙන්නේ. So in your life, it is your mind that is the chief. It is the one that comes first. ඒ නිසා මේ මනස පිළිබඳව විශ්වාසය තදින් තමන්ගේ ඇති කරගන්න. So you need to have complete confidence about your own mind. ඒ මනස ශක්තිවන්ත කරගත්ත එක්කෙනා මනස නිවැරදිව මෙහෙයුප එක්කෙනා තමයි අද වර්ල්ඩ් කප් එක ගන්නෙ. So Mark says it's the one who has developed their mind, the one who has got control over that mind is the one who will win the World Cup today. ඒක නිසා කයට වඩා වැදගත් වෙන්නේ සිත. So more than the body, it is the mind that is important. ඒක නිසා ඔබලාගේ සිත පිළිබඳව විශ්වාසය ඇති කරගෙන කටයුතු කරනවා නම් අනිත් අය මොනවා කළත් මොනවා නොකළත් මොනවා කිව්වත් නැතත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So if you work with that pure mind, then whatever anyone say or do or what we get or not, it's irrelevant. හැබැයි අපි අපේ ජීවිතයේ ඒ සාර්ථකත්වයේ කරා යනකොට වෙන පැත්තකින් නැත් අපිට උදව් කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒව බෝනස්. So when we are going towards that success in our life by using our mind, then someone on the side might help us. Then that's a bonus. ඒක නිසා හැමතිස්සෙම බෝනස් බලාගෙන හිටියොත් හරියනවද? So if you just wait for that bonus all the time, then will life work out for you? හැමදාම බෝනස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ. Because you don't get bonuses every day.
මටත් එහෙමයි ඔබටත් එහෙමයි. It's the same for me and it's the same for you. ඉතින් ඒක නිසා ලෝකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මානසික අසහනයටපත් වෙන්නේ අපි හිතනවා ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා අපි ජීවත් වෙනකම් මැරෙනකම් අවුරුද්දෙම බෝනස් හම්බ වෙයි කියලා. So why we get into the states of stress and depression and all of this is because we think that from the time we are born until we die that we should get bonuses. ඉතින් ඒක නිසා තමන් පිළිබඳව විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න හොඳම කාලය තමයි අලුත් අවුරුද්දක් ලැබෙන කාලය. So this developing this confidence and strength in your own mind, the best time for it is this time when the new year is about to dawn. ඉතින් මම නැවතත් කියනවා ඒ තමන් ඒ ඉලක්කය කරා ගමන් කරනකොට තමන්ගේට යම් කෙනෙක් උදව් කරා වෙන්න පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්ම එහෙම නැත්නම් උදව් කරයි කියලා හිතලා හිත ශක්තිවන්ත කරගත්තා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නෙමෙයි වැදගත්ම වෙන්නේ තමන්ගේ ක්‍රියාව. So while you're going through life, at times you might feel good because someone helped you, or you feel good because you know someone is going to help you. But actually, the most important thing is for you to work on yourself. දැන් අපි දන්නවා ඕනෑම ක්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා. We know that for every action, there is a reaction. ඒක යථාර්ථයක්. This is a reality. ඒක එක ආගමකට, ජාතියකට, පිරිසකට අයිති දෙයක් නෙවෙයි. This is not something that is owned by any religion or race or country. දැන් අපි යම් අපේ සිරිත හැමතිස්සෙම කෙනෙකුට බණින එක නම් මටත් බැනුම් අහන්න සිද්ධ වෙනවා කොයි වෙලාවක හරි. So if my nature is to always shout at people, then I will also receive people shouting at me. මගේ ක්‍රමයේ ඔක්කොටම හම්බෙන ගහගෙන යන එක නම් මටත් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. If my approach is just beating people as I go through life, then I will also get beaten. සමහර ලාවට අපි කරපු ක්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ටිකක් ප්‍රමාද වෙනවා. Sometimes the reaction to our action comes a little bit later. ඉතින් සමහර වෙලාවට එහෙම ප්‍රමාද වෙලා එනේම අපේ ජීවිතේ කාගෙත් තියෙන්න පුළුවන්. So when sometimes what we receive could be a delayed reaction to something we have done. අර කතාවට කියන්නේ අර පාර වලල් ඒකට මොකද කියන්නේ අර පාර ගැහුවාම කරකැවිලා ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ආයි Tamanටම වදින්න ළඟටම. The boomerang. බූමරංග. It's like a boomerang. Sometimes you throw it and it can go a while, but it will come back and hit you. ඉතින් ඒ වගේ අපිත් අපේ ජීවිතේ සමහර වෙලාවට කාට හරි අවඩක් කරපු දේවල් නරක හිතින් කරපු දෙයක එහෙම දෙයක් අපිට එන්න පුළුවන්. So in our life where we have done wrong or we have harmed anyone or did anything to anyone with an impure mind, this will come back to us one day. ඉතින් ඒ බූමරංග එක ආවට පස්සේ ඒක අල්ලගෙන හපලා ඒකට තරලා වැඩක් නැහැ නේ. So when this boomerang comes back to hit us, there's no point holding the boomerang and crying or beating the boomerang. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒවා ගැන හිත බලන්න නැතුව අපි අපේ ගමන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. So whatever that happened in the past, we have to leave it and then keep walking forward. ඉතින් ඒ විදිහට අපි ඉස්සරහට ගියාම අපිට අපේ ජීවිතේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙයක්ම අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. Then when we go like that, then whatever we want in life, we can develop it for ourselves. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔබලාට කියන්නේ මේ මනසින් නොවැටි තමන්ගේ මනස පිළිබඳව තමන්ගේ ආත්ම ශක්තිය ගැන තමන් දැනුවත් වෙලා ඒ විශ්වාසය ඇති කරගෙන වෙන අනිත් අයගෙන් මේ අහවල් දේ මෙහෙම වෙච්ච නිසා මට මෙහෙම වුණා අරයා මෙහෙම නිසා අරයා නිසා වුණා මෙහෙම වුණා නිසා කියලා හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ ගමන ඉස්සරහට ගියා නම් ඇත්තටම තමන්ට හැමදාම ලැබෙන්නේ අලුත් අවුරුදු. So if you can develop your mind and keep going forward without getting upset because this one did this to me or this one didn't do this to me and getting down and depressed about those things, but keep moving forward with developing your mind and having confidence in your mind, then every day will be a new year for you. ඒක නිසා අපි කරන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ප්‍රශ්න ආවහම අපි රටේ නැති දේවල් ගැන
හිතන්න පටන් ගන්නවා. හොයන්න පටන් ගන්නවා. යන්න පටන් ගන්නවා. ඒකේ පළවෙනි පියවර තමයි මනසින් යනවා. So, but the problem most people do is when you face a problem or an obstacle or a challenge, you start to overthink, and then the mind just runs havoc with that. ඉතින් ඒක නිසා එතකොට අපිට ඊට පස්සේ මානසික අසහනය ඇති වෙනවා. Then this is what leads to depression. මොකද අපි මනසින් ගිහිල්ලා අපි නිර්මාණය කරගෙන මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා අපි හිතනවා. අපි මනසින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Because then the mind runs, and with the mind it creates scenarios, and it says, oh, this happened because of this, and this must happen like this, and the next one must happen like this, and our mind creates realities inside the head. අපේ රටේ බොහෝම දුප්පත් කාන්තාවක් ඉන්නවා. There's this woman in our country in Sri Lanka who is very poor. එයා ජීවත් වෙන්නේ දර විකුණලා. She used to sell firewood. ඉතින් බොහෝ අමාරුවෙන් ජීවිතය ගැට ගහගන්නේ. So it was with greatest difficulty that she lived, because she had to collect firewood and then sell firewood to live. හැබැයි යම් දවසකදී ඇයට තියෙන එයාගේ වාසනාව පෑදෙන්න පටන් ගත්තා. Then one day, fortune started to smile on her. එයාට තියෙන ලස්සන කටහඬක්. She has a beautiful voice. ඊට පස්සේ එයා සින්දු කියන්න පටන් ගත්තා. Then she started to sing. ඊට පස්සේ එයා දර විකුණන එක පැත්තකට දාලා සංගීත පැත්තට යමු වුණා. Then she stopped selling firewood and she started to ඊට go පස්සේ to singing. එයාගේ ජීවිතේ එයා විවාහත් වුණා. එයා ඊට පස්සේ සංගීතය තුලින් සංගීතය හදාරලා ඒ තුලින් ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. So then eventually she got married, and then she started to sing as a career. ඊට පස්සේ ඒ සංගීතය ඉගෙන ගන්න එයා ළඟට ආපු ගෑනු ළමෙක් එයාගේ මහත්තයත් එක්ක හිතවත් වෙලා ඒ මහත්තයා එයාත් එක්ක ගියා. Then she started teaching singing, and this girl who came to learn singing from her, one of her students, got friendly with her husband, and the husband left her for this woman, this student. ඊට පස්සේ එයා තනි වුණා. Then she was alone. ඒ වෙනකොට ළමයි දෙන්නෙක් හිටියා. And by then she had 2 kids, හැබැයි ඇය සැලුන්නේ නැහැ. but she didn't give up. ඇය බොහොම උත්සාහයෙන් වැඩ කළා. දැන් වෙනකොට ඇය ලංකාවේ ඉන්න අංක 1ේම ගායිකාවක්. නන්දමාලනි. Oh, wow. So she said, yeah, but she kept going, and she developed her singing career, and she's actually the most famous singer in Sri Lanka now. It's number 1. දැන් එයාට ඔක්කොම දණින් වැටෙනවා එයා ළඟට ඇවිල්ලා. Now everyone's on at her feet. ඉතින් ඒක තමයි ලෝකේ හැටි. This is the reality of the world. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල අපි හැම කෙනෙකුටම අපේ ජීවිතේ නැගිටින්න තැනක් තියෙනවා. So for all of us in our life, there is a time when we can get up and life will work in our way. හැබැයි මනස අවුල් කරගෙන මනස වැටිලා දුක් වෙවි කල්පනා කරගෙන අඬා එතෙන්ට යන්න බෑ. But you can't go there with the mind low, mind feeling down and crying and getting upset and depressed and worrying and agitated. අපි යන ගමන අපි යන්න ඕනේ. We have to just keep going. එනවනම් එන කෙනෙක් ආපුවාවේ. Anyone who wants to support, they can join. උදව් කරනවා නම් ඒක බෝනස් එකක් හැටියට හිතනවා. If someone helps us in this journey, we take it as a ඒ වුණාට අපිට bonus. පුළුවන් වෙනවනේ ජීවිතේ බෝනස් නැතුවත් වැඩ කරන්න යන්න. But we should be able to go alone if we even without any bonuses. ඉතින් ඒක නිසා මම නැවතත් කියන්නේ ඔබලාට මේ ලෝකයේ තුල ශක්තිවන්තම වටිනාම උතුම්ම ඔයාලගේ ජීවිතේ දෙවියෙක් දිව්‍යාංගනාවක් තරවන්න සැපත සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන වටිනාම දේ ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙනවා. So what I want to say is, to make your life into a heaven, to live like a god or a goddess, the luck and fortune you need is with you. ඉතින් ඒක ගෙනියන්න කාටවත් බෑ. No one can take that away from you. ඒක ගන්න බෑ කිසි කෙනෙකුට. ඒක නිසා ඔබට ඒක තියෙනවා. No one can touch it. You all have it in you. ඉතින් ඒක නිසා ඒක දාලා ගියා නම් කවුරු හරි ඒක තියෙනවා නම් ඒක ගෙනහිලා නැත්තම් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. So this no one can take from you. So you have nothing to worry about. ඒකෙන් පුළුවන් දිව්‍ය ලෝකේ හදාගන්න. Using that, you can develop your own heaven. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ මේ මනස තුලින් ඔබට අවශ්‍ය කරන අන්නේ සුන්දර
සුවදායක සැපදායක ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න. එතකොට අර මානසික අසහන දුක් ඒව මුකුත් නැති වෙනවා. So use that to develop your life. Then all of that depression and stress and agitation will go away. දැන් මොන හරි අහන්න කතා කරන්න තියෙනවද? තව කියන්න ඕනද? එහෙනම් ඒක නිසා දැන් අපි ආපහු ඒ ටික මේ සාරාංශයක් ගමු. පළවෙනි එක තමයි මම කිව්වා අලුත් අවුරුද්දක් ලබනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි අපේ ජීවිතේ අප්‍රමාදී බව වැඩි කරගන්න ඕනේ. So let me summarize what I said. Firstly, at this time when a new year is about to dawn, we have to put more effort and remember that time is running out. මොකද මරණයට පත්වීමට පෙර අපි අපේ ජීවිතේ කළ යුතු දේ ගොඩාක් තියෙනවා. Because there's so much we need to do before we die. අපි අපේ ගෙදර තියෙන අපි ගත්ත දේවල් වල එක්ස්පයරි ඩේට් එක බලලා ඒක ඉක්මනින් ප්‍රයෝජන ගන්න අපි යොදනවා වගේ අපි දැන් අවුරුද්දක් ලබනකොට අපි අවුරුද්දකින් මරණයට ලං වෙච්ච නිසා ඉක්මනින් අපේ ජීවිතේ තවදුරටත් උත්සාහය අපි වැඩි කරන්න ඕනේ. So just like we look at something and check the expiry date of something and then we say, oh, this is going to expire, so we need to use it quickly. In the same way, when the new year is dawning, we have to remember that we've already lost 1 year. So quickly we need to put a lot of effort and use our life. එතකොට ඒ විදිහට උත්සාහය ඇති කරගත් එක්කෙනාගේ පළවෙනි ලක්ෂණයේ ගුණය බවට පත් කරගන්න කිව්වා. මම යෝජනාවක් හැටියට දුන්නා උදේ පාන්දර අවදි වෙන එක. And then as a part of this putting extra effort into our life, as a first step in that, I recommended that everybody wakes up early. ඒ හැම දෙයකටම වැදගත් වෙන හැම දෙයකටම මුල් වෙන ප්‍රධාන වෙන ක්‍රියාත්මක වෙන අපිට තියෙන වටිනාම දේ තමයි අපේ සිත. And to the one tool that you need to do all of this and to activate all of this is the mind. මේ මහ පොළොවෙන් ඇති වෙලා අපිට හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් ලැබිච්ච මේ ශරීරය ආපහු මහ පොළොවට දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අපේ ජීවිතය තුළ ඒ සැප සතුට අපි නිර්මාණය කරගන්න ඕන මනස යොමු කරලා. This body that we got from this earth, that we developed from this earth, before we hand it back into this earth, we have to develop this happiness in our life. ඒ සඳහා මනස තුළ ඒ උත්සාහය තමයි ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ කියන එක මම නැවතත් කියනවා. So for that, this effort in our mind is what is most needed. උත්සාහවන්ත මිනිස්සු කොයි වෙලාවකවත් අනිත් අය මේක දෙයි අනිත් අය මෙහෙම කරයි අනිත් අය නිසා මෙහෙම වුණා අයියෝ එයා ඒක ගෙනිච්ච එයා නිසා මට මෙහෙම වුණා කියලා කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ. People with that right mental effort don't spend time, don't waste time saying, oh, this one didn't do this for me, or this one didn't do this for me, and this one is not in my life anymore, or you don't think about that. අපි දන්නවා අද ලෝක බලවතුන්ගේ ප්‍රධාන රටක් තමයි ඉන්දියාව. So we know that India has now become one of the big forces in the world. එතකොට ඉන්දියාව හිටපු නේරු එයාගේ ජීවිතේ හැමතිස්සෙම භාවිතා කළා පාඩයක් අවවාදයක් හැම කෙනාටම. So Nehru, who was one of the leaders of India, he used to have this saying that he used in his life. ඒකේ තියෙන්නේ නිමා කරනු මිස ඇති වැඩ තමා අත පමාවට කරුණු මට උවමනා නැත. ඒ කියන්නේ මට වැඩේ කරනවා මිසක් ඒකට excuse කියන්න එපා කියන එක කියන්නේ. It basically says that to complete all the work that I need to do, I am not interested in any excuses for it. ඉතින් ඒක නිසා ඔබත් මම කියන්නේ ඔබලාගේ ජීවිතේ තමන්ගේ කාර්ය කරනවා මිසක් තමන් ඉදිරියට යන්න සැපවත් වෙන්න සතුට විඳින්න සාර්ථකත්වය ඇති කරගන්න වැඩ කරනවා මිසක් ඒකට excuse කිය ජීවිතේ කල්පනා කරගෙන ඉන්න එපා. So monk saying, so to get to that goal in your life, to develop that happiness in your life, put the effort and just keep going at whatever cost. Don't wait around giving excuses of either yours or others, because that is pointless. ඉතින් එහෙම කරන එක්කෙනාට ඇත්තටම එහෙම කරන කෙනාට උදව් කරන්න ඕන තරම් කට්ටිය ඊට පස්සේ ඉදිරිපත් වෙනවා.
So when you're going on that journey, you will see that people will come to you to help. මම මේක ලිව්වා මේ. මේක මෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා. So Mark wrote that quote. He said for us to also use it here. මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ජීවිතේ යම් කෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ හේතුකීකකින් නැතුව ඉස්සරහට ගියා නම් එයාට කවදාවත් මේ මානසික අසහනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. So if we don't stop to give excuses or find excuses or reasons why this didn't happen or that didn't happen, without doing that, if you just keep moving forward, then you will never have to face depression. එතකොට මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන එක ඇතිවීමේ ප්‍රධානම හේතුව තමයි තමන් කල්පනා කිරීම. So one of the main causes of depression is overthinking. ඒ තමන් කල්පනා කරන්නේ අවශ්‍ය දේ නොවීම තවත් ප්‍රධාන හේතුවක්. And then what you're thinking about not being the right thing to think about is the second reason. ඇයි ඒ තමන්ට අවශ්‍ය දේ කල්පනා නොකර වෙන දේවල් කල්පනා කරන්නේ තමන් නිවැරදි මාර්ගය තුල නැති නිසා. And why you're thinking about what is not the right thing to think about is because you're not in the right path. ඒක නිසා මම ආපහු නැවත මුලට යනවා. මම කිව්වා අලුත් අවුරුද්දේ උදේ පාන්දර නැගිටින්න කියලා. ඒ උදේ පාන්දර නැගිටිනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මුළු දවසම තමන් දිනචරියාවක් සකස් කර ගැනීම. So again, I remind you about waking up early, and why you wake up early is that then you can have a good timetable or a schedule for the day. ඒ කාලසටහන තුල කොතනකවත් ඔබට නිකන් ඔබගේ ජීවිතයේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න ගැන කල්පනා කර කර ඉන්න තැනක් තමන්න එපා මේ අවුරුද්දේ. So in that timetable, don't keep any space or any time during the day to sit and think about your problems and worries. ඔබ නිදා කියන්නේ අවදි වෙච්ච තැනේ ඉඳලා ආපහු නිදා ගන්න යන අවස්ථාව දක්වාම ඔබගේ දවස හරියට ඔබ කාලසටහනකට හදා ගන්න. So from that time when you wake up until you go to sleep, for that day, create a timetable without empty gaps to sit and overthink. ඔව්. හැබැයි ඒ කාලසටහන හදාගන්නේ තමන්ගේ දවස සම්පූර්ණ කරගන්න අර කල්පනා කරන අවස්ථා නැති කරගන්න දිනුන වීම සඳහා කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒකටත් උපාදාන වුණොත් ඒකත් හොඳ නැහැ. So you create this timetable to help you get into that right track. So don't get too attached to your timetable either. මොකද සමහර වෙලාවට කාලසටහනක් හදාගත්ත සමහර අය ඒ කාලසටහනට අනුව වැඩ කරන්න බැරි වුණා කියලා හිත තවත් මනස ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. Because I know some people, they create a timetable and then for whatever reason, if they can't stick to it or they miss parts of the timetable, then they get stressed again, thinking, oh my God, I couldn't do this. ඒකෙන් කියන්නේ ඒකෙන් තවත් දෙයක් කියනවා. මේ ලෝකේ කිසිම දෙයකට අපි ඕනෑවට වඩා මේ අල්ලගන්න හොඳ නැහැ කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. ඕනට අල්ලගත්තාම ඕන දෙයක් වේදනාව වැඩි වෙනවා. So that shows that anything in this world, if you get too attached to anything, it will create suffering. ඒක නිසා මොකද මේ ලෝකයේ තුල එහෙම මොනම දෙයක්වත් එහෙම අල්ලාගෙන ඉන්න හැකියාවක් මේ ධර්මතාවය තුල යථාර්ථය තුල නැහැ. That's because the reality of this world doesn't allow any instance for us to permanently attach to anything, to permanently own anything. හැමතිස්සෙම මේ ලෝකය කියන්නේ හැමතිස්සෙම ගමන් කරන එකක්. What we call this world is basically one that keeps moving forward. එතකොට ගමන් කරනකොට සමහර දේවල් අපි අල්ලගත්තාම ඒ ගමනට බාධාවක් වෙනවා. So because we had to keep moving, if you attach to anything, then that becomes an obstacle to the movement. ඒක නිසා අපි අනවශ්‍ය උපාදානය කියන එකත් නැති කර ගැනීම පිළිබඳව අපි හිතන්න ඕන. මොකද හේතුව මේ ලෝකයේ තුල සියල්ලම නැති වුණත් අපිට
ඕන වෙලාවක අපිට අපේ මනස හරියට අර අපි කියපු උත්සාහය මනස හරියට තියෙනවා නම් අපිට ඕන දෙයක් ලබා ගන්න ආපහු ගොඩනගා ගන්න අපිට පුළුවන්. Because in this world, if we can develop our mind properly and get the mind set properly, then we can develop whatever it is that we want. Right? දැන් මට හැමතිස්සෙම හිතන දෙයක් තමයි මම හිතනව නෙමෙයි කල්පනා කරන දෙයක් තමයි මේ මම සන්තක යම් දෙයක් දැන් තියෙනවද මම ළඟ යම් වස්තුවක් ඇද්ද යම් උපකාර වෙන දෙයක් ඇද්ද ඒ සියල්ලම නැති වුණත් මට ආයෙ අලුතෙන් පටන් ගන්න මට හැකියාව තියෙනවා. Monk says something that I often reflect is that if I lose everything I have, I know I can get there again. ඒකට මට මනස තියෙනවා. I can start again because I have my mind. ඒ නිසා තමන්ගේ මනස පිළිබඳව තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව ඒකට කියන්නේ කම්පිඩන්ස්ද? ඒකට සිංහල වචනේ මොකද්ද? ආත්ම ශක්තියනේ ආත්ම විශ්වාසය. ආත්ම විශ්වාසය තියෙනවා නම් ඇත්තටම අපි මොකටවත් සැලෙන්න ඕනේ නැහැ. So if you have that level of self-confidence, then you don't have to get stressed by anything. අපි ගොඩක් වෙලාවට බය වෙන්නේ අපිට ඒක නැති හින්දා ආත්ම විශ්වාසය නැති හින්දා. A lot of the time why we get scared and stressed and agitated is when we don't have that self-confidence. ඉතින් ඒක නිසා මම හැම මොහොතකම සතුටින් ඉන්නවා. So Mark says, I'm always happy every moment. ඉතින් ඒ ඉන්නේ මොකද මගේ මනස පිළිබඳව මම දන්න හින්දා. Why I'm like that is because I have complete confidence in my mind. මගේ මනස තමයි වටින්නේ අනිත් හැම දෙයක්ම දෙවෙනි දේවල්. ඒවා තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි. ඒවා නැත්තත් තව අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. Because for me what is most important is my mind. So I have that. So everything else it's okay if it's there it's good if it's not there also it's fine. ඉතින් ඒක නිසා ඒ මේ පෙරහැරේ මං යන පෙරහැරේ කැමති කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙකුට නතර වෙන්න පුළුවන්. කැමති කෙනෙකුට නැවිත්ම ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. So in my journey, monk says the way the monk thinking is that in my journey, anyone who wants to join me can join me. Anyone who wants to come partly, they can come partly. Anyone who doesn't want to join, doesn't have to join. Doesn't affect me either way. හැබැයි මගේ පෙරහැර දෙකේ මං එනවා නම් මං ඒගොල්ලන්ටත් මං උදව් කරනවා. මං දෙනවා පිපාසයට වතුර දෙනවා, කෑම දෙනවා, උදව් කරනවා. But if anyone is coming along with me on my journey, I will help them. I will give them water, I will give them food to keep going on the journey. ඒක තමයි සැහැල්ලු බව. This is what brings that lightness to the mind. මොකද මේ ලෝකේ හැම දෙයකටම වඩා වැදගත් වෙන්නේ සිතනේ. Because in this world, what is most important to us is our mind. ඒ නිසා මම අවසාන වශයෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දකම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ලස්සන මේ වගේ නත්තල් ගස් හැදුවා. ඔයගොල්ලෝ නොයෙක් සැරසිලි කළා. ඔයගොල්ලෝ අලුත් අවුරුද්දට සූදානම් වුණා නොයෙක් විදිහට කෑම බීම, ඇඳුම් පැළඳුම්, යාන වාහන, ගෙවල් දොරවල් හැම දෙයකින්ම සූදානම් කළා. හැබැයි ඔබගේ මනස සූදානම් කළේ නෑ එක අලුත් අවුරුද්දකටවත්. So I would say perhaps every year you would have got nice Christmas trees like this in your house, decorated your house, prepared lots of nice food for the new year, and done many preparations for the new year. But I ask you, how many of these New Years did you spend time working on preparing your mind? ඒක නිසා මේ අලුත් අවුරුද්ද ඔබගේ මනස සකස් කරන අවුරුද්දක් බවට පත් කරගන්න. So use this new year to be one that you focus on your mind. මගේම මනස හදාගන්නයි මම කියන්නේ. So why I'm telling you is to work on your own mind. මොකද මම කියන්නේ මගේ දෙයක් ඇවිල්ලා කරලා දෙන්න කියලා. I'm not asking you to come and do any favors for me. තම තමන්ගේ මනස තම තමන් හදාගන්න. I'm telling you to work on your own minds. එතකොට තම තමන්ට ඒ ලාභයේ සැපත තියෙනවා මේ පදාර්ථ වලට වඩා. Then you will have that happiness and comfort in your life much more than anything else. මොකද අහන්න දෙයක් තියෙනවද? Any questions? Perhaps questions first from people who are here before we go to the call. What about people in your life
that are negative or difficult, or how would you deal with those people? For the call, I'll clarify. The question was how to deal with people who are in your life who are difficult or negative. තමන්ගේ ජීවිතේ ඉන්න අනිත් අය සම්බන්ධව ඉන්න අනිත් අය ඒගොල්ලෝ අමාරු නම් ඒගොල්ලෝ නෙගටිව් නම් කොහොමද ඒගොල්ලන්ව හැන්ඩල්? ඔව් දැන් මෙහෙමයි තමන්ගේ ගමන යන්න ඒගොල්ලන්ට අර මං කියවනේ වතුර දෙනවා කෑම දෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් උදව් උපකාර කරන්න. Monk said, like I told you before, you go on your journey and anyone who is there, you know, the monk said, I help. You give water, you give food, do what you can, but don't stop your journey. ඒගොල්ලොත් එක්ක ගැටෙන්නත් හොඳ නැහැ. Don't go into conflict with them either. ගැටෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට සමහර වෙලාවට මේ ලෝකේ සමහර අය පිහියෙන් අනින්න වගේ වචන කියනවා. So Monk says no need to create any conflict with them. Sometimes Monk says there are people in this world when you're talking to them, the words they use are sharper than stabbing you with a knife. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්නේ බාර ගත්තොත් නේ මම. That will only happen if you take those words in. දැන් ඒවා අපි පස්සෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවද? They're just words, no, they don't come and stick to us. ඔයගොල්ලන්ට වගේම මටත් ඕන තරම් එහෙම කියන අය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. Mark says not just for you. I've also had many people using these kind of word weapons on me. දැන් පහුගිය දවස්වල එක මහත්තයෙක් ඒ නෝනට නිවැරදි ලෙස උපදෙස් දුන්නා කියලා ඒ මහත්තයාට නිවැරදි වෙන්න බැරි හින්දා ඒ මහත්තයා කොච්චර මට බැන්නද? There was a lady where the monk advised and the husband didn't like that because he couldn't correct himself. So he was criticizing the monk very heavily. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඕන තරම් මටත් වෙනවා. This happened many times. සමහර අය මූණටත් ඇවිල්ලා බඩිනවා. Some people come to me and shout at me to my face. ඉතින් මම ඒව බාර ගන්නෑ. I don't receive them. ඒගොල්ලන්ටත් සිනහවකින් උපේක්ෂාවෙන් අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. Even to them with an unshaken mind, with kindness I answer. Sorry, you talk about being happy because your mind is the important thing, and if you lose everything, you can come back. I understand for material items, but what about for the people that you love? For example, your children. If you have fear for your children, if your children are ill, how do you retain happiness with that fear? So the question is that if the monk talked about keeping the mind light, and that is the reason for happiness. So while this is easy for material things, the question was how about with people? For example, your children, if your child is ill, how can you stay happy and how to keep the mind light? එයා කියනවා හාමුදුරුවෝ මනස සැහැල්ලුවෙන් තියාගෙන හින්දා තමයි හාමුදුරන්ට සතුට තියෙන්නේ කියලා එයා අහනවා. ඒවා දේපල වලට ඒක පුළුවන් සියල්ල නැති වුණත් හැබැයි පුද්ගලයෝ එතකොට එයා කියනවා තමන්ගේ ළමෙක් අසනීපෙන් ඉන්නව නම් කොහොමද ඒක අතාරින්නේ? අසනීපෙන් ඉන්න අතාරලා හරියන්නේ නැහැ බෙහෙත් කරන්න ඕන. නෑ අතාරින්න කියන්නේ මනසෙන් ඒක අතාරලා කියන්නේ තමන් ඒකට මානසික ආතතියක් එන්නේ නැතිව කොහොමද ඉන්නේ? මේවනේ දැන් මෙහෙමයි ලෝකේ තමන්ගේ දරුවෙක් අසනීප වුණා නම් තමන් අසනීප වුණා නම් ඒකට බෙහෙත් බොනවා මිසක් මොකටද ඒකට කල්පනා කරන්නේ? වෛද්‍යවරුන්ට ඒක දෙන්න ඕනේ. Monk says, well, if your child is unwell or you're unwell, getting treatment is what you need to do. But what's the point of getting stressed in the mind or getting depressed about it? How can that help? දැන් මමත් ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒව ඔක්කොම දොස්තරලට බාර දීලා ඉන්නවා. Actually, the monk is very ill. So he says, but I don't take it into my mind because what's the point? So you don't think about it. You choose to think not about it. ලෙඩේ ගැන හිතන්නේ නැද්ද? නෑ ලෙඩේ ගැන හිතන්න ඕනේ දොස්තරලානේ. මම කරන්නේ දොස්තරලා දෙන උපදෙස් ගැන හිතලා ඒ විදිහට වැඩ කරන්න කටයුතු කරන එක. Monk says, no, I don't think about it. I listen to what the doctors have told me to do and I follow their advice. So I think about how to follow their advice. But beyond that, no, I don't think about it.
ඒ වෛද්‍යවරු කියන අය ඒගොල්ලෝ ඉතින් ගොඩාක් වෙහෙස වෙලා මහන්සි වෙලා නිදි මරලා වෛද්‍ය විද්‍යාල වලට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන පාඩම් කරලා තියෙන්නේ ඒව ගන්නනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒක දුන්නේ නැතුව අපි ගත්තොත් ඒක ලොකු අසාධාරණයක් එතන. So Mark says the doctors, they have spent a lot of time in medical school and studying and learning that knowledge. And so we allow them to use their knowledge to come up with the solutions. Us without any of that knowledge, skills and experience, thinking about it is pointless. Any other questions? Anyone from the call who have any questions? ඔක්කොම නින්ද ගිහිල්ලා දන්නේ. Zara, I've put a question in the chat. Yeah, it's hard. I'm not just next to the computer. Could you just voice out your question and everyone can hear it? Yeah, sure. It's the monk has explained the benefits of getting up in the morning before the sunrise. Any recommendations regarding time of going to bed at night, and also a pre-bedtime routine, yoga, meditation, etc.? Okay. හාමුදුරුවෝ කිව්වා නේ කතාවේ උදේට නැගිටින එක ගැන. ඔව්. මෙයා කියනවා රැට නිදා ගන්න වෙලාවක් ගැන හරි ඒ නිදා ගන්න වෙලාවක් ගැනයි ඊට ඉස්සෙල්ලා තමන් කරන්න ඕන වැඩපිළිවෙලයි ගැන පොඩ්ඩක් අවවාද කරන්න. ඔව්. ඇත්තටම නිදා ගන්න වෙලාව තමන් තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව තමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු අනුව. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නිරෝගී මිනිස්සෙක් රාත්‍රී 10 වෙනකොටවත් නිදා ගන්නවා නම් තමයි මම අගය කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මනස දියුණු කරන ඇත්තෝ සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී 10ට නිදා ගන්නවා පාන්දර 4ට අවදි වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ගෙවල් වල ගොඩාක් අය මන් දකින අඩුපාඩුව තමයි නිකන් කකා බිබි කතා කර කර ඕපාදූප කියෝ ගත කරනවා මහා ටීවී බලනවා වැඩසටහන් බලා ගත කරනවා මහා රැ වෙනකන්. ඊට පස්සේ උදේට දැන් ඒ වැඩක් නැති වෙලාවේ ටික ඒ ටිකේ නිදාගෙන තමන්ගේ ශරීරයට ගන්න ඕන විවේකේ ගන්න නැතුව ඊට පස්සේ උදේට නැගිටින්න නැතුව ඒ විවේක ගැනීමෙන් තමන්ගේ වැඩ ගොඩාක් පාඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම රාත්‍රී තමන්ට තමන්ගේ රාජකාරිය කියන්නේ වෘත්තිය අනුව කටයුතු නිදහස් නම් රාත්‍රී 10 වෙනකොට නිදා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මම ගොඩක් දෙනෙකුට මේ කියෝ ඉන්න වෙලාව නිකන් කතා කරගෙන ඉන්න වෙලාව චිත්‍රපටි බලා ගත කරන වෙලාව කම්පියුටර් එකේ ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවල් ඒව තමයි ඊටාම නරක දියුණු වෙන මනසකට. So first Monk says the time to go to bed kind of depends on people, their jobs sometimes can affect these things. So if your job offers you that freedom, so you're not like working a late shift or anything, then 10 p.m. would be pretty much the recommended time for someone who is working. For people working with developing their minds, the timetable generally is going to bed at 10 p.m. and waking up at 4 a.m. This is the time frame. So Mark says, but so ideally this time that after dinner where people spend time just chit-chatting, snacking, gossiping, watching TV, going online, playing online games, going on social media, all of this time is a complete waste of time. And in that time, if you actually cut that time out and go to sleep, then you can wake up early and then start the day. And it's that time that you spend wasting of your day is the time then that you sleep late and then you're tired, so you wake up late and you kind of lost that time. So this time of gossiping, chit-chatting, snacking and waiting up till late, watching TV, watching movies, going online gaming, online chatting, social media, these are the things that he's saying is actually quite damaging to the mind.
99%ක්ම ඔය මානසික අසහනය ඇති වෙන අය රැට එක්ක ඔන්ලයින් එක්ක ටීවී චිත්‍රපටි මොනවා හරි ඔය නිදි මරණ අය තමයි 99.9%ක්ම. Mark says around 99% of people who are struggling with depression are ones who break rest at night, who stays up at night and spending time online on social media or on watching TV and online chatting and all this kind of stuff is the people who have contributed to majority of the people suffering from depression. This has been the cause. ඉතින් ඒක නිසා මම උපදෙස් දෙන්නේ එහෙම Tamanට මානසික අසහනයක් තියෙනවා නම් මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් මොන වැඩ තිබුණත් මොනතරම් කටයුතු තිබුණත් ඒක තමන්ගේ වෘත්තිය නෙවෙයි නම් තමන්ගේ වෘත්තියේ රස්සාවේ එහෙම කරන්න බෑනේ. එහෙම නැත්තම් අනිවාර්යෙන් රාත්‍රී 10 වෙනකොට නිදා ගන්න එක තමයි ගොඩාක්ම හොඳ. So Monk says my recommendation is that if your job permits, so you're not on some kind of a late shift or anything, so if your job permits, then if you're suffering from any form of stress or depression or you're feeling a bit down or unhappy, then going to bed at 10 p.m. is really, I would strongly recommend that. ඒ වගේම නිින්දට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන කල්පනා කිරීම ඉතාම නරකයි. And then going to bed and lying in bed thinking about your problems is something to avoid. හෙට දවසේ plan කළාට කමක් නැහැ. නමුත් කල්පනා කර කර ඉන්නවා නම් ප්‍රශ්න ගැන ඒක ඉතාම නරකයි. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි එහෙම මානසික වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තමන්ට දැනීගෙන එනකොටම තමන් බොහෝ වෙලාවට ওই මෛත්‍රී භාවනාව හරි එහෙම නැත්නම් ආනාපාන සති භාවනාව වගේ දෙයකට තමන්ගේ හිත යොමු කරනවා නම් ඒකෙම නිින්ද යනවා. So you can plan that pre-sleep time to plan tomorrow's day, but overthinking about the next day or overthinking about your problems or issues that you're facing is really bad for you. So if you feel like the mind is running to that when you go to bed, then focus your mind towards a meditation, like the meditation of loving kindness. So while you're lying in bed, you can try to do meditation of loving kindness or breath meditation, and then immediately you will see that the mind from that will fall asleep. ඒ වගේම ඇත්තටම දැන් ওই විද්‍යාත්මකව තියෙන දෙයක් තමයි හිරු නැගෙන වෙලාවට තමයි අපේ මනස ප්‍රබෝධමත් වෙන්නේ. අපේ මනස විවෘත. දැන් ගස් කොළන් වල කොළවල දළු දාන්නේ ඒ වෙලාවටනේ. කුරුල්ලොන්ගේ ඒ හැකියාව ශක්තිය වර්ධනය වෙන්නේ ඒ වෙලාවට. අපේ ශරීරය වැඩින්නෙත් ඒ වෙලාවට. අපේ මොළේ වැඩින්නෙත් ඒ වෙලාවට. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් උදේ හිරු නැගෙන්න ඉස්සෙල්ලා අවදි වෙලා ඉඳීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා විද්‍යාත්මකව ගත්තත්. So scientifically it has been proven that humans, we follow, every cell in our body follows the circadian cycle. We are effectively slaves to the sun. So Monk says that even trees, the leaves wake up with the sun, the birds wake up with the sun, all animals wake up with the sun. So in the same way, with the sunrise, our mind wakes up. And it brings a lightness or an energy to the mind. So that's why it's very important to wake up in the morning. Thank you very much. Very informative. Thank you. Any other questions from anyone on the call? I have a question. Hello? Yes, please go ahead. Oh, sorry, Ashara. My question was about, he was talking about illness or having a child who's ill and all of that. I have many friends here and who really have, over the years, have suffered such awful illnesses, and they're not at the moment getting the treatment they required, or they're having to wait a long time. And even after they wait, things are canceled. And it's a really big problem. It's been a problem here for a long time, but much worse now. And then it's very, because their physical issues are so great, or their children are suffering even worse for them, many, it's really hard for them to then practice their mind. They could do meditation, they could do breath, and some of them do, but it's still very challenging for them to keep their mind happy when so much suffering is going on. Do you have
thoughts on that? Okay. එයා කියනවා ගොඩක් දෙනෙක් අර මහත්තයා හුවනේ ළමයා සනීප නැති වුණා. ඉතින් මේ ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවලු එයා දන්න අය ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි අසනීපයි. නමුත් මෙහෙ දැන් මේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ පොඩක් මිනිස්සු අඩුයිනේ වැඩ කරන අය අඩු. නිසා ගොඩක් කල් බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ අපොයින්ට්මන්ට් එක අපිත් ඉන්නේ බලාගෙන ඒ වගේ බලන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේ අර ළමයි අසනීපයි. ඉතින් එතකොට දෙමව්පියන්ට ඒක දරා ගන්න හරි අමාරුයි. එතකොට බලන් ඉඳලා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගත්තාම ඒක කැන්සල් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අයට මොකද්ද සාදු දෙන අවවාදය? මම කියන්නේ ඉතින් අපිට අපේ ජීවිතයේ සමහර වෙලාවට අපේ පරිසරය අනුව සමහර දේවල් වල බලපෑම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා ඒකට මනස කලබල කරගත්තා කියලා ඒකෙන් ලැබෙන වාසියක් නැහැ. මනස කලබල වුණා කියලා. ඒක නිසා මනස කලබල කර ගැනීම නෙවෙයි ඒකට කල යුත්තේ. පළවෙනි පියවර. Mark says firstly sometimes based on our environment or that time period we're in, we have to face some challenges. So, but when, like the ones that you are explaining, but when this happens, for us getting stressed or getting our mind stressed and agitated and depressed, that doesn't bring us any benefit. So, firstly, there's no point getting stressed and agitated about something that is happening in our environment because that can't help us. So that's one first step. ඉතින් දෙවෙනි පියවර තමන් ඉතින් උපක්‍රමශීලීව තමන් අර අපොයින්ට්මන්ට් එක ලැබෙනකන් තමන්ට ක්‍රමවේදයක් ඔය වෛද්‍යවරු කවුරු හරි ඒකට ඊට ගැළපෙන පවුලේ අය හිතවතුන් අතර ඒ වගේ අය අසුරු කරලා ඒ අයගේ උපදෙස් ලබාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කිරීම විනා වෙන ඉතින් ඒකට මනස කලබල කර ගැනීමෙන් කරන්න දෙයක් නෑ ඇත්තටම. ඒකෙන් තවත් ඒක අවුල් වෙනවා. So then the second step, so first step is keeping the mind calm in the face of these problems, and then the second is then using that calm mind to figure out ways around it. So either getting some temporary advice on how to help your children or whoever who is unwell until the next appointment, or turning to something else for support while waiting, whether it's a friend or a doctor or an alternative medicine or something to hold it until you get that appointment. But to do all of that and to make that right decisions, you need to keep the mind calm, because if the mind is stressed and agitated and frustrated, then most likely you will end up making wrong decisions. Thank you very much. දැන් මම ඒකට තව උදාහරණයක් උත්තර මට කියන්න පුළුවන්. මේ එක අවස්ථාවකදී අනුරාධපුරේ අපි වැවක නානකොට එක්කෙනෙක් ගිලිලා මැරුණා. අපි බලාගෙන ඉඳද්දිම. ඉතින් ඒ කණ්ඩායමේ වතුරේ හිටපු තව එක්කෙනෙක් තව වැව් බැඳට බය වෙලා පීනන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් මම තමයි ඔක්කොම ටික මෙහෙවලා ගත්තේ. දැන් ඔක්කොම බය වෙනානේ. කෙනෙක් මැරුණාම ගිලිලා මැරුණාම මේ කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඉතින් ඔක්කොම බය වෙලා දැන් ඒගොල්ලෝ ડિප්‍රෙස් වෙලා එක එක ඒගොල්ලන්ට මතක නැහැ ඒගොල්ලෝ කරන දේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ එක්කෙනෙක් වැව මැද්දට පීනගෙන යනවා. එක්කෙනෙක් මේ එක එක්කෙනා එක එක ඒවා කරනවා. අරයා මේ ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. හැබැයි මං ඔක්කොම මං හයියෙන් උඩරිම මගේ දැන් දාලා කෑග් ගහලා මම මෙහෙට පීනන්න මෙහෙට එන්න ඔයා මෙහෙට එන්න ඔයා ගොඩට යන්න එහෙම කියේ මම තමයි ඒ වෙලාවේ ඔක්කොම ටික මෙහෙව්වේ. ඉතින් මං දැනගත්තා මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ડિප්‍රෙස් වෙලා ඒගොල්ලන්ට සිහිය නැහැ ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. දැන් අනතුරක් වුණාමත් එහෙම වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අර මනස හොඳට තබා ගැනීම හැමතිස්සෙම මේ සිදුවීම් වලදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා. So Mark says, I'll give you a small example. The one time in the monk traveled with some people to one of the cities in Sri Lanka, and there's a big lake there, and everybody was swimming, and one of them drowned and died while the others were all there.
So then everyone panicked and just started, they didn't know what they're doing because they're stressed and panicked. So then some are swimming, some started swimming, but swimming more deeper into the middle of the lake, but not because they stopped thinking properly because out of stress. So everyone is just doing crazy stuff. So then the monk said, I had to then shout, use my voice the loudest and instruct everyone, okay, everyone come to this side and do this and do that. And the monk said, I saw that because of that event that happened, that one guy drowned, everyone got so stressed that they were doing crazy things, which actually put their own lives in danger. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඒ වෙලාවට මේ මනස එතෙන්ට ගෙනියන්න ශනිකව කරන්න බෑ. ඒක තමන් කල්ැතුවම තමන්ගේ මනස පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහනක ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ ඒකට හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේ අලුත් අවුරුද්ද ඒක මාතෘකාවක් කරගන්න. මේ අලුත් අවුරුද්දේ මම මෙන්න මේ ඉලක්කයට එනවා. කියලා නැත්තම් දැන් ප්‍රශ්නේ වුණාට පස්සේ ලෙඩේ හැදුනට පස්සේ ඒක කරන්න යනකොට ඒක ටිකක් ප්‍රශ්නයක්. So Mark says for perhaps normal people in an instant like that, it will be hard to keep the mind calm. So at a time like that, to calm the mind is difficult. That's why I'm telling you that you need to work at it. You need to train the mind so that when something like that happens, it can stay calm. So this is why I'm advising you to use this new year to start developing the mind so that the next time some traumatic thing happens in your life, you can keep your mind unshaken. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට බොහෝ අය අපි මේ කියනකොටත් සමහර අය මේවා නිකන් අපහාසෙන් උපහාසෙන් ඔය මංගලා කියන ඒවා කරන්න බෑ කියලා හිත එහෙම ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි වෙනකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට දැනෙන්නේ මේකේ පාඩුව. ඉතින් ඒ නිසා අර ගොඩක් වෙලාවට තියෙන ස්වභාවයක් තමයි අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනකන් මේ කියන ඒ වටිනාකම දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙලා නැහැ. So Monk says, I know that a lot of people listen to these things and they don't take it seriously, or they laugh it off, or they think, oh, these monks, they have an easy life. They can say all this, but they don't know what we go through. And they can do they can say this kind of stuff and not take in what I'm saying. But when a problem hits their life, then it's too late, because then you haven't trained your mind, so you can't deal with it. So what I'm saying is work on it now and work on developing your mind. So the next time something hits you, you're ready for it. Thank you very much. I will encourage them to do so. There's a question here. So Monk has been practicing this, keeping his mind calm from when he was a child, and we are, or maybe starting like me after 46 years. So how can it won't be natural to me to be very calm when my mind is already taken over. So how could Monk help us who haven't developed our minds from a young age? What can we do to, like a trick, when our minds already start before us to think about these things and start catastrophizing? How can we stop straight away and remember what the monk is telling us now? The question was that perhaps the monk has been working on developing the monk's mind since he was a child, but for the rest of us who are adults now and the mind has got into some habits and the mind we have not worked on developing our minds. So now when something happens, how can we remember the monk's advice? How can we stop catastrophizing, stop the mind running with these problems? How can we get into that kind of path is the question.
පොඩි කාලේ ඉඳන් ගොඩ කාලයක් තිස්සේ මනස දියුණු කරන්න වැඩ කළා තියෙනවා. ඒකෙන් හින්දා දැන් ප්‍රශ්නයක් වුණත් මනස කාම් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි දැන් නෝනා කෙනා අවුරුදු 46යි. දැන් මෙච්චර කාලයක් මනස දියුණු කරන්න කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ඉතින් මනස වෙන හොඳ නැති විදිහට හැසිරෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් ප්‍රශ්නයක් ආවහම මේ මනස වේගෙන් දුවන එයා කල්පනා කරන්නත් ඉස්සර මනස වේගෙන් දුවලා එක නිර්මාණ ඔළුවේ හදාගෙන නිකන් ලොකු විපත්ති වෙනවා කියලා මනසෙන් හදාගෙන බය වෙලා එහෙම වෙන්න මනස දුවනකොට දැන් හාමුදුරුවන්ව මතක් කරගෙන හාමුදුරුවෝ මේ දුන්න උපදෙස් මතක් කරගෙන මේ ප්‍රැක්ටිස් එකට කොහොම එන්න ඒ කියන්නේ ලේසි විදිහක් අපිට උපක්‍රම ටිකක් කියා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ලීසා නෝනේ. එතකොට ඇත්තටම දැන් මං ඇත්තටම මං ආඩම්බර වෙනවා මං පුංචි කාලේ ඉඳලා ඒකට හුරු වුණා. හැබැයි පුංචි කාලේ ඉඳලා හුරු නොවුණා කියලා හිට එහෙම බාධාවක් නැහැ. ඔයිට වඩා ගොඩාක් වයසක අය පවා මම දැකලා තියෙනවා තමන්ගේ ජීවිතේ ඊට පස්සේ මනස සකස් කරගන්න අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා මට අත්දැකීම් තියෙනවා ඒ නිසා යම් පුංචි කාලේ සකස් කරගත්තොත් හොඳයි නමුත් වැඩිහිටි වුණාට පස්සේ සකස් කරන්න බෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ පළවෙනි දේ Monk says firstly yes the monk says I am proud that from childhood I worked on developing my mind and I am reaping the benefits of it. But Monk says, in my life, I have met people who have done nothing on their mind since they were younger and now they're adults and they start now and yet they get there really fast. So it's not an obstacle. What you did or didn't do until now is not an obstacle to where you want to go in the future. දැන් එදා අමරාවතී හඳුරු කිව්වා ඒ කතාව. ඒ කියන්නේ අපිට මේව පොඩි කාලේ ඉඳන් නොලැබිච්ච නිසා සමහරවිට මේව ප්‍රගුණ කරනකොට කිසියම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ වුණාට ඒ අත කරනවා. හැබැයි අපෝ ඒක සමහරක් විට හොඳකුත් තියෙනවා කියලා. මොකද හේතුව අර මේ පුංචි කාලේ ඉඳලා සමහර සංස්කෘතික දේවල් වලට බැඳිලා නැහැනේ එතකොට. ඒ නිසා ඒක හොඳක් වෙනවා. ඒ නිසා මම කියනවා දැන් ඔයාලත් දැන් ওই වයසට ඇවිල්ලා මෙහෙම මනස දියුණු කරන්න කල්පනා කිරීමේ ලාභත් Again, Thero. Labat Thero. Monk says that so that monk that came from Amaravati Ajanamaro, so he's from the Western culture, he's English. So when we talked to him privately, he said that as an English person going into this kind of Buddhist culture and trying to become a monk, there were some obstacles to his thinking pattern to change his ways of thinking so dramatically. But he said also it was actually a help as well as a hindrance because we are born into this culture. So there are some things that are actually like cultural things that you don't see it more like a science of the mind or a way to practice. You see it more like a cultural, religious, you see that all of that can kind of take over the mind. Whereas Ajanamaro said he didn't have that hindrance because it's not his culture, it's not his religion. It's purely this helps me with my mind, so I take it and I practice it. So he said that helped him develop faster in some ways. එනිසා දැන් අමාරෝ කිව්වා වගේ ලීසලත් ඒක වාසියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඊට කෙලින්ම දැන් මෙතන ආගම් උගන්වන්නේ මෙතන සංස්කෘතියක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ වෙන ප්‍රතිපදාව වෙන පරම්පරාවෙන් එන එකක්වත් නෙවෙයි. කෙලින්ම තමන්ගේ මනස දියුණු කරන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රායෝගික යථාර්ථය තමයි පැහැදිලි කරගන්න ගන්න තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඒක ඔයගොල්ලන්ට වාසියක් වෙනවා. So Monk says, so like for Ajanamaro, for you also, this can be a help because you're not bound by any kind of religious things that come when we try to follow it. You don't have to follow any cultural norms, any social norms, all of this you're free from. So you just take in the bits that you can help for your mind
and you just directly take that and practice that only, which so for you also it can be a help. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔබට ඊටම පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ මනස දියුණු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට එන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව තමයි හැබැයි තමන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන හිතා ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කර මේක කරන්න ගියොත් බෑ. So Mark says, so I would say very easily all of you can get into this path, but you can't do it by whilst thinking about your problems and getting agitated about your problems and letting the mind run free with your problems. You can't do both together. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට අපහසු වෙන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ මේ මානසික සුවපත් භාවය ඉක්මනින් කම්පෙයාර් කර බලනවා. දැන් මේකෙන් හරි ගියාද මේකෙන් හරි අර බෙහෙත් ටික කලවම් කරලා බලනවා වගේ බලනවා. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. A lot of people, why they face the problem is they will try to do this, what I'm saying, for a little bit and then see, okay, then compare the problem and say, has that thing got better now or not? And so you're looking for some quick results, like if you drink medicine from one tablet, you're hoping the whole illness will go away. Doesn't work like that. ඉතින් ඒක නිසා අර උයනකොට අර කලවම් කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය මෙච්චර ඒ ප්‍රමාණය හරිද මේ එහෙම බලබලා කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි මේක. අර ප්‍රශ්න ඒව ඔක්කොම පැත්තකට දාලා තමන් මනස දියුණු කරන වැඩපිළිවෙල තුළ තමන් ඒ තුල ඉන්න ඕනේ. අරව මේකට අල්ල හේතු කරන්න එපා. So Mark says, so this is not like a recipe where you're trying to bake a cake and you take all the ingredients and take, okay, this is this many grams of this and this many grams of this, and then it's going to work like, it doesn't work like this. So this is where you keep all your problems aside. At the time when you're working on your mind, you keep everything aside and you focus on developing the mind. You don't bring that into this. එතකොට ඒ වෙලාවට දැන් මනස එහෙම දියුණු කරන්න යනකොට අරක මතුනොත් ඔව් මතුනොත් ඒක අතහරින්න ඕනේ. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක අයින් කළා හැමදෙස්සෙම එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. So I said, but while we are trying to work on the mind, what if these problems keep coming? Then Mark said, yes, when it comes, you have to let it go again. දැන් මම ඒකට පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ එක කාන්තාවක් එයාගේ මහත්තයා මරුණා සර්පෙක් දෂ්ට කරලා. එතකොට ළමයි 3 දෙනාත් මරුණා හේතු අනුව. ඊට පස්සේ කුණාටුවකට අහුවිලා අම්මයි තාත්තයි මරුණා. ඔක්කොම පැය 24ක් ඇතුළත තමයි ඔක්කොම ටික මරුණා. එයා තනි වුණා පටාචාරා. ඉතින් පටාචාරාවට කිව්වේ ඔයා ඒක මනස තියාගෙන ඉන්න තාක්කල් ඔයාට මනස දියුණු කරන්න බෑ. ඔයා ඒක අතාරලා දාන්න. අතාරලා දානවා මේක මනස මෙතෙන්ට මේ සිතවිල්ලට. So Mark's saying, I'll give you an example story from the time of the Buddha. There was this woman who lost her husband, and then she was going to her parents with her 3 kids, and then on that journey, for various reasons, she lost all 3 kids, died. And then she eventually got to her parents' house and found that there was a storm and the parents' house was thinking, and parents died. All this happened in 24 hours. She lost everything. And ඒක පුදුම වෙන දෙයක් නෑ. අපේ රටේ සුනාමිය ආවහම එක පවුලේ 18 දෙනා ගියා එක මොහොතේ. Mark says it's nothing to be surprised about, because when the tsunami hit Sri Lanka, we met families that lost everything and everyone in one instant. So Monk said he met a guy who lost 18 people in the family in one heartbeat. So this does happen. So this happened to this woman in 24 hours, and she came to the Buddha, and the Buddha said, well, while you're holding this problem in your head, you can't work on the mind. So you have to let go of it and work on the mind. ඒ නිසා අර දැන් අපිට අසීමිත බරක් ඔළුවට පැටවුවොත් ඇවිද ගන්න බෑනේ, කන්ද නගින්න බෑනේ. අන්න ඒ වගේ වැඩක්. ඒ බර දාගෙන හරියන්නේ බර නිදහස් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. Mark says if you're carrying a huge weight on your head, you can't climb a mountain. You have to first offload the weight, then you climb the mountain. It's like that. Any other questions?
I have a question. Well, not a question, more of gratitude and thanks to Monk. I came in August for my 40th. Since then, I still practice a vegan diet and I still work on my mind because Monk gave me a year to find my true form self. And your words are true. You have to take time for yourself. You have to deal with your challenges because anger is a short-term emotion, which is toxic. So once you turn that into a positive, you will be able to find your energy changes and people approach you and your life completely changes. So thank you. Thank you. මේ එක් ගෙස් කෙනෙක් කියනවා මේ එයා මෙහෙ ආවලු යාගේ 40 වෙනි උපන්දිනේට. ඔව්. ඒ හාමුදුරුවෝගේ අවවාදය අදටත් පිළිපදිනවලු. මේ ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් එයාගේ වෙනසක් ජීවිතේ වෙලා තිනා දැක්කලු එයාගේ වටේ ඉන්න අය වෙනස් වුණා කියලා එයා වෙනස් වුණා. ඔව් ඔව්. ඉතින් ඒකට හාමුදුරුවන්ට ස්තුති කරනවා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ගොඩාක් අයට මේ වර්ධින ඇන්සයිටි ඇති වෙන හේතුවක් තමයි වටේ ඉන්න අය ප්‍රශ්න ඇති කරනකොට වටේ ඉන්න අය හදන්න උත්සාහ කරනවානේ. වටේ ඉන්න අය හදන්න උත්සාහ කරලා කවදාවත් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. තමන් හැදෙන්න. තමන් වෙනස් වෙනකොට තමයි අනිත් අය වෙනස් වෙන්නේ. Yeah, Monk says, yeah. So a lot of the time we try to fix everyone around us first. And then we think that, okay, we will feel better when everyone else changes. But it doesn't work like that. We have to change. When we change, people around us will change automatically. ඒක තමයි යථාර්ථය. This is the reality. අපිට වර්ධින්නේ හැමතිස්සෙම අපි අපේ මනස මෙහෙම අසහනයටපත් කරනවා කියලා අපි අනිත් එක්කෙනා අල්ලගෙන එයාව හදන්න හදනවා. කරන්න බෑ. Because in reality what we do is we say, oh, this person makes us stress, and then we try to change that person. We don't try to change, but we have to change. Charlene, are you the one that Monk calls Tina Turner? Yes, I am Tina Turner. The monk was asking about you yesterday. Oh, bless you. Thank you for your blessings. Monk, you really have changed my life. I feel that my energy and my aura has completely changed. It's not been easy, the journey. And I think these are really good to touch base, to refocus the mind. But oh my word, yeah, I feel like a completely different person. Even with the change of diet, I've got more friends that are the right friends and lost the toxic friends. And I've moved, I dealt with my toxic son and my child. But it is true what you say, you have to look after yourself. And I tell you all, this journey isn't easy, but put a mirror in front of yourself and take it by bite sizes, and then you'll get the bigger picture. Thank you, Monk. Bless you. එයා කියන මෙහි ආවට පස්සේ ඇත්තටම එයාගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණාලු. ඔව්. එයා වෙනස් වුණාම අර හොඳ නැති යාළුවෝ එයාව අතෑරියලු. හොඳ යාළුවෝ එයාගේ ළඟට ආවලු. ඔව්. ඒත් එයාගේ පුතෙක් කියන පුතත් හරි සවුත් වල හිටිය එයා වෙනස් වුණාලු. ඉතින් එයා ඒ මේ එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ඒ වෙනස් වෙන ඒ කාලේ උත්සාහය ගොඩක් අමාරුයි. මේ අනිත් අයටත් කියන්නේ ඒක අමාරුයි. පොඩ කරගෙන යනකොට ඒ වෙනස් වීමේ ඒ ප්‍රතිඵලය එනකොට ඒක සතුට වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි ජිම් එකට ගියාම අපේ ඇඟේ පොඩ පේනකොට අපි තව කරන්න හිතෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඇත්තටම අපි හරියට ඒක බහැලා කරනකොට ඒකේ ප්‍රතිඵල අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තව උද්‍යෝගිමත් වෙන්න ඕනේ. Monk says, yes, so it's a journey. But when we go to the gym, you don't see the results immediately. But if you keep at it consistently, you will start to see the results. Then when you see the results, you get excited, then you want to do more. And it's like that with the mind as well. Charlene, Monk wanted to see you. He was asking about you yesterday. Oh, I haven't got my hair as it used to be. Give me 1 minute. Give me 1 minute. I'll put the thing on. Give me 1 minute. Any other questions for anyone on the call or here? Just to thank you as well. Thank you, Thero and Ishara, for today and for the other day. And it's always wonderful wisdom. And just wanted to add to that
I've been on this holistic meditative journey for a long time, nearly 2 decades, with its twists and turns. It's a real journey, as Charlene said, and there have been incredible challenges and things you get through, but the breath and the meditation has always brought great solace and change. So thank you so much for this. And I wish you well too. May you have long health and happiness. Thank you. දැන් ගොඩක් කල්ලි නම් මේකට යන්න හදනවලු ඉතින් ඒක ගැන කියලා ස්තුතියි. Okay. Anyone else? Any questions? Can I quickly ask something? I just wanted to ask, first of all, so lovely to see you and be on this Zoom call. So I'm really, really grateful. And I just wanted to ask, I kind of know the theory that, I should meditate and I should, wake up early and I'd do this and this. But when it comes to putting it into practice, I always feel like I'm either not doing it right or I'm not getting the results. And I know it's not a quick fix. I really do. But I just can't somehow get rid of the feeling that I'm not doing it right. And then I end up not doing it at all because I think, well, I'm not doing it right. So kind of what's the point? Is this almost like I feel so joyous to see and hear people around when they're having, their results, and then they're having profound awakening or understanding, and, they move forward, but somehow I can't just shake the feeling that they can do it, but I can't. If the monk had any suggestion for that, I will be very, very grateful. It's kind of like feeling stuck. So you see around everything happening and it's amazing, but then somewhere deep inside, I always feel either that feeling, oh, I wish I was that. Not in a way I feel like self-pity, but it's just that feeling is always there, that I'm in here and they are there. I don't know whether that makes sense. Yeah. මේක කරන්න try කරනවලු. නමුත් එයාට හිතනවලු දැන් මම මේක හරියට කරන්නේ මේක හරියන් ඒ කියන්නේ එයා කරන විදිය වැරදි. එහෙම කියලා ඊට පස්සේ මුකුත්ම කරන්න නැතුව ඉන්නවා. ඔව්. ඊට පස්සේ ආයි try කරනවලු අන්න ඒ වගේලු එයාගේ ඉතින් එයා අනිත් අයගේ වෙනස් වීම ගැන අහුවාම එයා හිතනවලු ආනේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා මං විතරක් වෙන්නේ නැති කියලා. මම මොකක් හරි වැරදියට කරනවා ඇති එහෙම කියලා. මෙහෙමයි එයාට උපදෙස් දෙන්න තියෙන්නේ මට දැනෙන විදිහට එයා මාස කීපයකට සැරයක් කොහේ හරි ඔය රිට්‍රීට් එකකට මොකක් හරි ප්‍රායෝගිකව වෙන තැනකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. සම්බන්ධ වෙලා ආයි හැමදේම රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ඕන. කලක් යනකම්. Monk says that monk feels that for you if you're struggling like this, then say once a month or every couple of months you need to go and be involved in a retreat like this for a while, because in a place like this they are completely immersed in it, so then it kind of refreshes it and gets you back into the practice, and then you go back home and then you try again and like that for a while until you feel like you're on the track. You will need to continuously visit a place like here, some kind of a retreat like this that will keep you on that path. Thank you. I agree. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. So lovely to see you. It feels like I'm seeing old friends again. Thank you so much. Yeah. පරණ යාළුවෙක් හම්බුණා වගේලු හාමුදුරන්ව දකින්නකොට. Thank you. Bless you. Thank you. Any more before we end the call? If there's no more, then the monk's going to do a small blessing for everyone. Dukkhapattacha nidukkha bhayapattacha nibbhaya sukhapattacha nisukha hontu sabbepi panino
Jayo munindassa subodhi mule ahusimarasa parajahuhi uggosayung deva gana pasanna etena saccena suwatti hotu. Okay, thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Have a lovely day. Thank you. Thank And you. Merry Wishing everyone a Christmas. blessed Thank day. you very much. Thanks. Merry Thank you so Christmas. much. Happy New Christmas. Year. Bye. Happy New Year. Bye.